الو عمي، واضحة الصورة هسه؟ دكتورة واضحة الصورة، السلايد؟ تسمعيني؟ هاي واضح. هاي هي عمي، حتى بديت ان شاء الله. عمي شكرا. ما قاعد تسمعيني. السلام عليكم. ان شاء الله اليوم محاضرتنا اكمل لكم محاضرة الفاريسيلا زوستر فيروس. احنا بالمحاضرة السابقة حكينا على acute او primary infection وعلى reactivation of latent infection. ان شاء الله اليوم نكمل whose mother demonstrated varicella in the period from 5 days prior to the delivery to 2 days afterward as the high risk for severe varicella. The infant's rash usually occurs toward the end of the first week to the early part of the second week of life, although it may be as soon as 2 days. كم تصير neonatal varicella. Neonatal varicella إذا المother infected with acute infection 5 days before the delivery and 2 days after the delivery. الانفانت يكون لنا معرض exposed to the acute infection of varicella. السكين ليجن تظهر لنا after the end of first week to early part of second week، وممكن تظهر لنا خلال 2 days of life. لذلك إذا المother infected with varicella ممكن neonate exposed to the acute infection. Newborns whose mother developed varicella during the period of 5 days before to 2 days after delivery should receive varicella zoster immunoglobulin. يعني any newborn delivered to mother with acute varicella 5 days after delivery and 2 days should receive varicella zoster immunoglobulin as soon as possible. يعني حتى لو ما ظهر عليه الساين يعني الليشن لازم يصير فاريسيلا zoster immunoglobulin. بينما all premature infant born less than 28 weeks of gestation to mother with active varicella of delivery, even if the maternal rash has been present more than 1 week, should receive varicella zoster immunoglobulin. معنى النيوبورن يعني any newborn إلى full term أو more than gestation age more than 28. إحنا يمكن نعطي فاريسيلا زوستر immunoglobulin إذا delivered يعني المother with history of acute varicella 5 days after delivery and 2 days after 2 days after delivery. بينما البريماتشور حتى لو المother عندها maternal rash more than 1 week should receive varicella zoster immunoglobulin. If varicella zoster immunoglobulin is not available, intravenous immunoglobulin may provide some protection. Because perinatally acquired varicella may be life-threatening, the infant should be treated. يعني احنا إذا ما موجود varicella zoster immunoglobulin نعوض intravenous immunoglobulin. إذا الإنفانت الفاريسيلا يعني الإنفانت develop الليجن، بهاي الحالة شو احنا نعطيه سايكلوفير، والسايكلوفير نعطيه IV 200 ملغ per kg every 8 hours when the lesion develop. هسه لحد الآن واضح؟ كملنا قبل شوية neonatal varicella، عرفنا يمتى ال duration of infection إذا كانت المother infected 5 days before delivery and 2 days after delivery. إذا المother with history of acute varicella النيوبورن should receive varicella zoster immunoglobulin. وإذا بدت الليجن على البيبي بهاي الحالة نعطي سايكلوفير، والسايكلوفير بيكون لنا IV 10 ملغ per kg نحسبه كسفير cases. Another infection due to varicella zoster virus اسمها Congenital Varicella syndrome. The congenital varicella syndrome occurs in approximately 0.4% of infants born to the women who have varicella during pregnancy before 13 weeks of gestation. عندنا مصطلح جديد اسمه Congenital Varicella syndrome. هاي يمتى يكون لنا البيرسنت 0.4 إذا كانت لنا بالفيرست ترايمستر، يعني before 13 weeks إذا المother كانت infected with acute varicella. And approximately 2% of infants born to women with varicella between 13 and 20 weeks of gestation. ويكون لنا rarely after 20 weeks. ذلك
Congenital varicella syndrome احنا نتوقعها إذا كانت المother infected يعني in first and early يعني first part of the second trimester but after 20 weeks تكون rarely infected. important question ممكن يجيكم يعني mention أو short notes about congenital varicella syndrome أو characteristic feature of congenital varicella syndrome. ذلك أهم شيء characteristic cutaneous lesion of congenital varicella syndrome يكون cicatrix zigzag scarring in the dermatomal distribution. هاي أهم شيء لما يجيكم question characteristic feature أو characteristic rash of congenital varicella syndrome. شو راح يكون على شكل zigzag scan and dermatomal distribution. جبت لكم صورة سأراكم إياها. often associated with atrophy لأن ذا هو يكون atrophy of affected limb and abnormalities of the neurological system, microcephaly, cortical atrophy, seizure and mental retardation. الآي يكون بها chorioretinitis, microphthalmia and cataract. renal system hydroureter and hydronephrosis. autonomic nervous system, neurogenic bladder, swallowing dysfunction and aspiration pneumonia. Low birth weight is common among infants with congenital varicella syndrome. لذلك important كنا congenital varicella syndrome ممكن يجيكم كشورت essay. أهم شيء عندنا الانفكشن تكون لنا بالفيرست يعني بالفيرست ترايمستر and first part or second trimester. after 20 weeks يكون لنا الانفكشن rarely. الكاركترستيك فيتشر يكون لنا السكين راش أو الليجن على شكل زيكزاج سكانج ويكون على شكل dermatomal distribution ويكون لنا many abnormalities involve the limbs, the eyes, the renal, the CNS ويكون لنا البيشنت لو بيرثوي. هاي البيكتشر إذا تشوفوها هنا هذا يوضح لنا هذا الزيكزاج ليجن وماخذنا dermatomal ويكون لنا many abnormalities. لما تجيكم هاي الصورة السلايد يعني إن شاء الله على السادس ممكن السلايدات تجينا هو هاي congenital varicella syndrome. لحد الآن خلصنا الفاريزيلا زوستر فيروس ممكن يسبب لنا acute infection عرفنا اسمها فاريزيلا أو نسميها chicken pox. إذا reactivation of latent infection نسميها herpes zoster أو shingles. ممكن فاريزيلا neonatal varicella و congenital varicella syndrome يعني for disease due to varicella zoster virus. complication. The complication of varicella zoster virus infection occur with varicella or with reactivation infection. احنا مشكلتنا مو بالhealth children بالcommonly immune compromise يعني احنا complication يعني severe condition severe infection حيكون بالimmune compromise patient. and otherwise healthy child mild varicella hepatitis ممكن يعني other complication اللي تكون لنا healthy child و mild varicella hepatitis is relatively common but rarely clinically symptomatic. ممكن mild thrombocytopenia occur in 1 to 2% of children with varicella and may be associated with transient fatigue, berbera, hemorrhagical physical hematuria and gastrointestinal bleeding are rare complications that may have serious consequences. Other complications of varicella here some of them rare include acute cerebellar ataxia, encephalitis, pneumonia, nephritis, nephrotic syndrome, hemolytic uremic syndrome, arthritis, myocarditis, pericarditis, pancreatitis, orchitis and acute retinal necrosis. لكن الcomplication و severe infection ويكون لنا بالimmune compromise. Diagnosis of varicella and herpes zoster diagnosed primarily by clinical appearance. لذلك عندنا احنا characteristic rash important أو characteristic feature of the disease of skin rash and fever important to diagnose the disease. The diagnosis depend on يعني clinical manifestation. Laboratory evaluation has not been necessary for diagnosis
or management. Diagnosis depend on evidence of and characteristic rash of the condition. هسه لحد الآن كملنا فاريزيلا زوستر فيروس. Another infection disease هو الفيزرال ليشمانياسيس. فيزرال ليشمانياسيس أو اسمه الثاني الكاليزاري. Typically affect children younger than 5 years. الage هسه يكون less than 5 years of age. في New World and Mediterranean region يكون إن الكوز of كاليزار هو ليشمانيا انفانتم أو شغازي. And Africa and Asia هو ليشمانيا دونفاني. هاي important. Etiological cause of كاليزار depend on the البليس إن بالنيو وورد and Mediterranean region هو ليشمانيا انفانتم and شغازي. بينما بأفريقيا and آسيا ليشمانيا دونفاني. إحنا بالنسبة لنا الكاليزار هو الكوز الإيتيولوجيكال كوز هو ليشمانيا دونفاني. الترانسميشن. After inoculation of the organism into skin by sandfly يعني هسه عندنا هو السبب الرئيسي هو الساندفلاي. ممكن شو راح يكون يعني after inoculation of organism into skin by sandfly راح تكون لنا حالتين. أما the child maybe have a completely asymptomatic infection ممكن الشخص كل شيء ما يسوي completely asymptomatic infection or in oligosymptomatic. oligosymptomatic قلنا صراحة تنقسم منها قسمين ممكن resolve spontaneously or evolve to active كاليزار. لذلك البيشنت هسه اللي يجونا للمستشفى هم شنو هو active كاليزار. يعني راح بعدين تفرق لما يقول لكم شنو clinical manifestation of active كاليزار أو laboratory finding. لذلك هسه احنا الانفكشن او transmission هي by sandfly after inoculation of organism into skin by sandfly راح تكون لنا حالتين اما يكون لنا child asymptomatic or oligosymptomatic. الاوليغوسيمتوماتيك هم راح ينقسم لنا قسمين اما resolve spontaneously without treatment or evolve to active كاليزار. اذا تحول البيشنت الى الاكتيف كاليزار هاي الشيء should receive انتي ليشمانيوم انتي بودي لازم ياخذ علاج لازم ياخذ تريتمنت اذا صار اكتيف كاليزار. The clinical manifestation. Children who are oligosymptomatic have mild. شنو الاوليغوسيمتوماتيك قبل شوي قلناها يكون mild constitutional symptom malaise, intermittent diarrhea, poor activity and intermittent fever. Most will have a mildly enlarged liver. In most of these children the illness was resolved without therapy. قبل شوية قلنا الأوليغوسيمتوماتيك هو نسبة من عندهم يعني most of cases هو resolve spontaneously. كلنا symptomatic malaise, intermittent diarrhea, poor activity, but 25% fall to active كاليزار وكلنا within 2 to 8 months. المهم بهذا السلايد الكلينيكال مانيفستيشن احنا after inoculation of organism by the sandfly to the skin كلنا اوليغوسيمتوماتيك. الاوليغوسيمتوماتيك بشوية قلنا اما resolve spontaneously without treatment or evolve to active كاليزار. اذا تحول للاكتيف كاليزار بهاي الحالة should receive انتي ليشمانيا انتي بودي ويكون لنا البيرسنت هو 25 of اوليغوسيمتوماتيك يتحول لنا الاكتيف كاليزار والاكتيف كاليزار راح تظهر لنا الكلينيكال presentation 2 to 8 months. Important question. Classical clinical feature of active كاليزار. ممكن يجيكم question أو short essay أو يجيكم case شنو clinical manifestation of the active كاليزار. الفيس هي high fever marked hepatosplenomegaly وواحدة من differential diagnosis of massive hepatosplenomegaly أو huge hepatosplenomegaly هي الكاليزار. And severe cachexia typically develop approximately 6 months after the onset of illness. يعني هاي النص قبل شوي قلناها يعني الأوليغوسيمتوماتيك. But the rapid clinical cause over 1 month has been noted in 20 وممكن هاي presentation احنا قلنا 2 to 8 months وممكن تظهر لنا خلال 1 month in 20% of the patient. At the terminal stage of the كاليزار the hepatosplenomegaly is massive. قبل شوية يعني احنا بالبداية راح يدينا hepatosplenomegaly but بالليت أو terminal stage of كاليزار راح يكون لنا massive أو huge hepatosplenomegaly. احنا 5 differential diagnosis of huge splenomegaly قلنا واحدة من عندهم هي الكاليزار.
There is a gross ممكن بعدين يعني بالترمز a gross wasting. The pancytopenia is a profound jaundice edema ascites may be present. بس أهم شيء classical clinical feature of كاليزار. شلون راح يظهر لنا؟ يظهر لنا احنا أول شيء راح الانفكشن تبدينا على شكل أوليكوسيبتوماتيك، وعرفنا شنو الأوليكوسيبتوماتيك. Or after a few months then they develop a classical feature of active كاليزار. الكلاسيكال clinical feature of كاليزار هو high fever، marked hepatosplenomegaly، يكون هنا patient severe cachexia after 6 months من الأوليكوسيبتوماتيك sign. وبالتيرمينال ستيج لا راح يكون لنا ماسف هيباتوسبلينوميجالي، gross wasting، pancytopenia، jaundice، edema ascites may be present. Another clinical manifestation of active كاليزار هو anemia may be severe enough to precipitate heart failure. bleeding لأن احنا شفنا راح يكون pancytopenia ذلك bleeding episode special epistaxis are frequent. Late stage of illness is often complicated by secondary bacterial infection. لأن البيشنت راح يكون pancytopenia low immunity، ذلك راح يكون secondary bacterial infection which frequently are cause of the death. يعني حدنا ال cause of death in الكاليزار هي ممكن due to secondary bacterial infection or due to heart failure or due to بعدين يجي side effect of medication هو أحد ال cause of death in case of كاليزار. Death occur in more than 90% of patients without specific anti-leishmanial treatment. ذلك important. إذا active develop active كاليزار the patient should receive anti-leishmanial treatment. A small percentage of the patient previously treated with varicella. هذا important question. ممكن يجيكم late complication أو chronic complication of كاليزار. ايش راح يكون develop diffuse skin lesion condition called post كاليزار dermal leishmaniasis. هسه post كاليزار dermal leishmaniasis راح تكون لنا this lesion may appear during or shortly after therapy or up to several years later. كان هي هاي الليجن بسوي لكم لها صور تكون لنا اما تظهر لنا during or shortly after therapy or up to several years later. The lesion of post كاليزار dermal leishmaniasis. ممكن يجيكم short essay write notes about post كاليزار dermal leishmaniasis. شنو هي أول characteristic rash of the post characteristic feature of lesion of post كاليزار dermal leishmaniasis. يكون أول شيء hypopigmented, erythematous or nodular and coming in for the face and torso. They may persist for several months or for many years. ممكن تبقى for several months or several years. And it's important ممكن يجيكم كنا short essay about post كاليزار dermal leishmaniasis. أول شيء هي شنو appear during أو shortly after therapy أو up to several years later. الليجن يكون لنا عبارة عن hypopigmented وارثيماتوس ونودولار. السايت مالته يكون بالفيس وبالتورسو، والفيت مالته ممكن maybe persist for several months or several years يعني for many years. Laboratory finding important. لما يجيكم question diagnosis of active كاليزار بهاي الحالة شنو؟ مش دائما نحكي أول ما نحكي على classical clinical feature وعن laboratory finding. ممكن يجيكم question بس only laboratory finding associated with classical كاليزار active. Important laboratory finding of classical كاليزار أو أكتف كاليزار. الفيس هو شو راح يكون لنا إذا ندس على وايت بلس على كومبليت بلاد بيكتشر يكون بانسايتوبينيا. بانسايتوبينيا مع شنو؟ أنيميا، الهيموغلوبين 5 to 8 ملغ بير ديسيليتر، ثرومبوسايتوبينيا، ليكوبينيا. يعني بانسايتوبينيا 3 لاين. السكند الهيباتيك أو liver function liver enzyme elevated hepatic transaminase level and hyperglobulinemia more than 5 gram per deciliter وكلنا mostly IgG immunoglobulin G. Another investigation was serological test important by enzyme immunoassay in direct fluorescence assay
أو direct agglutination يعني أما يكون بواسطة الإنزيم immunoassay يعني السيرولوجيكال ممكن يجيكم question بس write about serological testing to diagnose the classical Kala-Azar or active Kala-Azar يكونون by enzyme immunoassay أو indirect fluorescence assay or direct agglutination is very useful because of يعني high level of anti-leishmania antibody. اكو تيست يسمونه K39 اللي هو recombinant antigen using immunochromatographic strip test. هو diagnosis sensitivity 80 to 90 and specificity 95%. That important serological test to diagnose the classical Kala-Azar or by the enzyme immunoassay or indirect fluorescence or direct agglutination. أكو antigen K recombinant K39 هاي يستخدمون immunochromatographic strip test هو عبارة يكون diagnosis sensitivity مالته 80 to 90% and specificity 95%. Last and important diagnosis of Leishman or definitive diagnosis of Leishman is established by the demonstration of a mastigoid. احنا عندنا bromastigoid هاي يكون لنا bromastigoid يكون sandfly بينما الamastigoid after inflation of skin by the organism البروماستيكويد راح تتحول لنا إلى amastigoid بالهيومن. لذلك أهم شيء هو definitive diagnosis of Leishmanian by demonstration of a mastigoid in tissue specimen أو isolation of organism by culture يعني أما by biopsy أو by culture of material منين هاي الماتيريال ناخذها من السبلينيك bone marrow and lymph node. لذلك important laboratory diagnosis of classical Kala-Azar ممكن يجيكم in general clinically diagnosis أو diagnosis of active classical Kala-Azar. احنا قلنا أول ما نحكي عن clinical manifestation وبعدين على اللابوراتوري أو الكوستشن يجيكم بس اللابوراتوري diagnosis of a classical Kala-Azar or only serological tests to diagnose the classical Kala-Azar or write about K3 recombinant antigen or definitive diagnosis of leishmaniasis. هاي ممكن يجي على شكل essay question short essay. هاي الصورة لما تجيكم هاي الصورة إن شاء الله على السادس هاي بالأوسكي لما يجيكم هاي الصورة هيباتو سبلينوميجالي هيباتو سبلينوميجالي وهنا إذا نشوف البيشنت ويستنج هاي معناها terminal stage of Kala-Azar. هنا هاي إذا تشوفون هي هل قبل شوي حكينا بوست Kala-Azar دائما ليشمانياسيس يكون لنا هاي بوبيجمنتد ودائما ده يكون لنا أريثيماتاس بس هي أهم شيء يعني هاي هنا هيباتو سبلينو هاي هنا ماسف هيباتو سبلينو مقل. احنا definition of the huge splenomegaly huge splenomegaly عندنا two definition of a huge splenomegaly هم هيكون لنا واصلنا لحد الامبلايكس or يعني هنا هاي شوف across the أو sent the umbilicus معناها huge splenomegaly. Differential diagnosis and differential diagnosis of Kala-Azar same the differential diagnosis of any case of hepatosplenomegaly fever and hepatosplenomegaly such as malaria, typhoid fever, miliary tuberculosis, schistosomiasis, brucellosis, amoebic liver abscess, infection, mononucleosis, lymphoma, leukemia. يعني كأنذر إلى يجيكم كيس كلون كيس إن شاء الله على السادس أو يعني ككلينيك ككيس أوف هيباتوسبلينوميجالي الكاليزار يدخل من ضمن الديفرنشال دايجنوسيس. ممكن يجيكم كيس يعني البيشنت فيه هيباتوسبلينوميجالي يعني إذا clinical manifestation of Kala-Azar يكون professional diagnosis of Kala-Azar والdifferential diagnosis يعني الملاria typhoid fever.
عندنا treatment important. This lecture will treatment of active كاليزا. All patients with visceral leishmaniasis should receive therapy. الفيرست drug هو the pentavalent antimony compound, another name of sodium stibogluconate أو يعني اسم التجاري هو البنتوستام. الفيرست هو البنتافالنت انتيموني كومباوند أو الصوديوم ستيبوغلوكونايد. إيش قد الدوز مالته؟ recommended regime is 20 mg per kg per day. أما نعطي IM or IV. The duration for 28 days. Initial clinical response to therapy usually occur in the first week of therapy. يعني important يعني decrease fever, but the complete regression of splenomegaly and normalization of cytopenia for visceral leishmaniasis is usually not evident for weeks to a few months after completion of the therapy. يعني احنا عندنا response to therapy clinical manifestation ممكن يكون لنا through the 1 week يعني الفيفر the general condition of the patient, but normalization يعني regression of the hepatomegaly, normalization of the investigation يعني cytopenia تاخذ لها وقت من weeks to a few months after complete of the therapy. But the side effect of antimony therapy bentostam depend on the dose and duration dependent and commonly include أول شيء قلنا fatigue, arthralgia and malaria. البرسنت 50%. Abdominal discomfort about 30%. Elevated hepatic transaminase level 30 to 80%. Elevated amylase and lipase level. لذلك احنا اذا البيشنت هو اصلا احنا قلنا واحده من الانفستيجيشن اوف كاليزا هو انكريز ترانسامينيز ليفل والليفر انزيم والسايد افكت اوف البنتوستام هي اصلا مسبب لنا يعني هم انكريز بالليفر انزيم. لذلك اذا البيشنت عندنا ساين اوف هيباتيك فيلر الدوز ما نعطيها فول دوز انما نعطي هالف اوف ذا دوز. ما احنا الدوز 20 ملغ بير كي جي بير داي لا نخليها نصها 10 الى 200 ملغ بير كي جي بير داي. ومكان ما تكون لنا الفترة 28 احنا نطولها 56 يوم. هاي لكم هاي بعدين كلينيكال كبراكتكس. هاي يعني يجينا البيشنت والساين اوف ليفر فيلر احنا ما نعطي الدوز انما نعطي هالف دوز ونطول الفترة. another mild hematological another side effect of bentostamal hematological change likely decrease leukocyte count, hemoglobin level, platelet 10 to 30%, non-specific T-wave change on ECG. والsudden death sudden death قبل شوي قلنا sudden death أما due to develop secondary bacterial infection or due to heart failure إلى severe anemia or due to side effect of medication bentostam يحتسم cardiac toxicity and has reported with use of very high doses of pentavalent antimony. ممكن يجيكم question causes of the death in case of class active كاليزا. أول شيء عرفنا due to هاي تكون بالterminal stage وإذا develop secondary bacterial infection إذا البيشنت ما استقبل not to receive antibody واحدة one of the cause of the death or severe anemia وكون heart failure state heart failure or due to the side effect of medication. Another medication هو amphotericin B, detoxycolate and amphotericin lipid formulation are very useful in the treatment of visceral leishmaniasis. Amphotericin B detoxycolate doses نعطيه 0.5 to 1 mg per kg every day or every other day for 14 to 20 doses. Achieve a cure rate for visceral leishmaniasis close 100%. يعني عندنا احنا amphotericin 2 أما amphotericin B detoxycolate أو amphotericin lipid يكون لنا الدوز من 0.5 إلى 1 ملغ بير كيج. أما نعطيه every day أو every other day الدوزز نحسبها من 14 to 20 doses.
والكيوريا rate يكون هنا 100%. but the renal toxicity associated with amphotericin B was common. هنا المشكلة احنا عندنا amphotericin هو renal toxicity. another medication to classical يعني anti leishmanial treatment هو المالتيفورسين. هو نيودرج ويكون oral. هو عبارة عن membrane activating alkyl phospholipid has been approved as the first oral treatment for visceral leishmaniasis and has a cure rate من 80 to 90% when administration orally. ننطي احنا 50 إلى 100 ملغ per day. إذا الchildren younger than 12 years نحسب لهم بالدوز يطلع لنا 2.5 ملغ per kg والduration for 28 days. يعني المالتيفورسين يعني important question write يعني أو essay about the early treatment of visceral leishmaniasis. إذا oral treatment يحتاجون عن المالتيفورسين. المالتيفورسين هم brain activating alkyl phospholipid ويكون لنا الكيور ريت مالته 80 to 90%. احنا الدوز إذا more than 12 years نعطيهم 50 إلى 100 ملغ per day. بينما إذا الchildren younger than 12 years نحسب لهم على الكيجي ملغ per kg يطلع لنا 2.5 ملغ per kg والduration 28 days. السايد افكت or multiforeseen هو الgastrointestinal adverse are frequent but as did not require this continuation of the drug. المشكلة احنا عندنا relapse ممكن up to 20% has been seen in children treated with multiforeseen. ممكن يكون عندهم relapse of infection. حتى الآن كملنا التريتمنت of active أو classical كاليزار. أما يكون لنا فاصلة البنتوستام والصوديوم ستيبوغلوكونايد أو أنفوتريسين بي والثالث الأورال هو مالتيفورسين. Prevention. Personal protective measures should include avoidance of exposure to nocturnal sandfly. أهم شيء علينا نقضي على الساندفلاي by using insect repellent or methylbrine impregnated mosquito netting. أول شيء أصلا مضادات المضادات مثل نقضي على الساندفلاي. شيطان control or elimination of infection reserve host. والشيء الثالث هو several عندنا several vaccine have been demonstrated to have efficacy in experimental model and vaccine of human or domestic dog may be a role in the control of leishmaniasis in the future. يعني prevention by avoidance of exposure و by control ولحد الآن عند experimental model الفاكسين. لحد الآن كملنا الانفكشوس ديزيز. infectious محاضرات الانفكشوس. عندنا الانفكشوس important. كملنا الميزلز باللكتشر الأولى. بعدين أخذنا الروزيلا انفانتوم والفاريسيلا والكاليزار. لحد الآن كملنا الانفكشوس ديزيز important. عندنا infectious disease ممكن يجيكم case or short essay or MCQ. infectious disease أو محاضرات infectious important. نبدي بالسيستم الثاني يعني كمان infectious. إن شاء الله اليوم نبدي بالGIT. الGIT الإسوفيغاس. أول ما نبدأ على الإسوفيغاس ناخذ الcongenital anomalies of the esophagus. esophageal atresia و tracheoesophageal fistula. esophageal atresia is the most frequent congenital anomaly of the esophagus. ممكن يجيكم MCQ. the most common congenital anomalies of the esophagus هو esophageal atresia important. The most common of the esophageal atresia عندنا many picture بس most common هو لما يكون upper esophagus end هاي هنا is blind
in blind pouch. هذا المور common، تقريبا البرسنت هي 87%، 87%. الأبر esophagus end is blind، بينما tracheoesophageal fistula is connecting to the distal، يعني هنا tracheoesophageal fistula بالديستال esophagus. ممكن هنا يكون لنا عبارة عن two trachea، هنا يكون لنا هنا التراشيا distal والفستولا proximal many time، but the most common لما يكون لنا الupper esophageal end is blind and tracheoesophageal fistula in the distal part of the esophagus. هسه بهذا السلايد important هو الesophageal atresia، ممكن يجيكم true false أو MCQ. هو most common congenital anomaly of esophagus. most common لما يكون لنا الupper esophagus end is the blind pouch and tracheoesophageal fistula connecting to the distal part of the esophagus. هاي الصورة توضح لنا هنا normal anatomy. هاي التراكيا، هنا الاسوفيغاس وهنا الستومك. بينما قبل شوي أخذنا الموست كومن، هنا 87 لما تكون لنا أي تراجيا بالأبر بارت أوف ذا اسوفيغاس، وهنا الديستال فيستولا. هنا شو راح يكون لنا هنا ترازيا أبر وعندنا دبل فيستولا. الأنذر فورم لما تكون لنا ترازيا بالديستال part of the esophagus، بينما الفستولا يكون لنا proximal fistula. الأنذر فورم هو لما يكون لنا two atresia وهنا يكون لنا fistula. هاي الفورم of tracheoesophageal fistula، tracheoesophageal fistula many form but the most common هو لما يكون لنا الاتريسيا proximal part والtracheoesophageal fistula بالdistal part. لما يكون البيشنت with history of esophageal atresia أو tracheoesophageal fistula. Presentation: frothing and bubbling at the mouth and nose after birth. يعني احنا المشكلة immediately after birth البيشنت يجينا in severe respiratory distress، يكون لنا cyanosis، episode of coughing، frothy and bubbling at the mouth and nose. يعني واحدة من sign of respiratory distress since birth، هي واحدة من عندهم tracheoesophageal fistula. الأنذر الفيدنج exacerbate the symptom. هسه important the presentation of tracheoesophageal fistula يكون إنه immediately after birth البيشنت يجينا يعني newborn أو neonate، يكون لنا with severe respiratory distress، cyanosis، يكون frothing bubbling of the mouth and nose. لما ننطي feeding الفيدنج exacerbate the symptom، يعني يكون more severe respiratory distress if start the feeding. الدايجنوسيس أول شيء diagnosis clinically يكون لنا early onset respiratory distress. لما نريد نسوي له resuscitation inability to pass the nasogastric يعني ال NG tube is suggested the esophageal atresia. بهيج حالة شو نسوي؟ بلين radiograph may reveal the coil يعني خلينا احنا نشوف difficult in pass the NG tube أدسها على بلين X-ray. احنا جبت لكم صور وما reveal coil feeding tube in the esophageal pouch. إذا أدس على esophageogram شو احنا نقول if the isolated tracheoesophageal fistula. إذا قلنا إذا esophageal atresia راح تبين المشكلة، بينما إذا isolated tracheoesophageal fistula لا بهاي الحالة ممكن هو باس NG tube. لذلك ايش راح يفيدنا esophageogram with contrast medium injected under pressure may demonstrate the defect. ولast investigation by bronchoscopy. هسه important ممكن يجيكم case tracheoesophageal fistula in neonate with immediately respiratory distress cyanosis when
forcing bubbling from the mouth and nose. When degustation difficult to pass the NG tube أي نخليها بأنه معناها شنو tracheoesophageal يعني esophageal atresia. Another investigation هو خلينا للأنجي وأدسه على chest x-ray راح نلاقي coiled feeding tube وإذا only tracheoesophageal fistula إذا ماكو atresia هو ممكن باص ذا راح يفيدنا بهاي الحالة esophageal gram واللاس هو باي برونكوسكوبي. هاي البكتشر أول شي هذا هو السنيونيت إذا تشوفي ساينوسيس عنده أفوثي وبابلينج فروم ذا ماوث. خلينا له انجي شو راح يكون الانجي بالجس اكسري ريكويل معقوف. دزينا على اسوفيجيال اجرام عبارة عن كونتراست راح تبين لنا هاي النتيجة. هاي diagnosis of tracheoesophageal fistula. المانجمنت maintaining a patent airway and preventing aspiration. أهم شي نمنع عنا الأسبيريشن. الشي الثاني البيشنت نخليه نايمة على وجهه بون position. And endotracheal intubation with mechanical ventilation important to avoid a possible because endotracheal intubation with mechanical ventilation to be avoided if possible because it may be worsen the distension of the abdominal viscera. يعني احنا بهاي الحالة البيشنت شو نسوي؟ أهم شي maintaining and patent airway. نحاول endotracheal intubation mechanical avoided لأنه حيسوي لنا distension of the abdominal viscera لأن ممكن الهواء يطلع من احنا عندنا tracheoesophageal fistula. This pass air from the trachea to the esophagus وسوي لنا abdominal viscera والlast and definitive management by surgical ligation IPR when feasible. ذلك عندنا أهم شيء important in management of case of tracheoesophageal fistula لازم patent airway bone position والlast أو definitive management by the surgical ligation. tracheoesophageal fistula important in tracheoesophageal fistula الفيرست لأن هي يكون the most common form of the congenital anomalies of the esophagus. the most common form of the tracheoesophageal fistula لما يكون لنا التراجيا بالproximal part وtracheoesophageal fistula بالdistal part of the esophagus. الأذى important ممكن يجيكم question diagnosis of case of tracheoesophageal fistula أو ممكن يجيكم هو case شلون diagnosis of case يعني sign أو symptom يقول لكم هو definitive diagnosis. sign و symptom diagnosis أما important أو clinical الhistory أو investigation اللي هنا radiograph والesophageal media يعني الcontrast medium والbronchoscope. المانجمنت عندنا المانجمنت conservative management and surgical management. surgical management هو definitive management of case of tracheoesophageal fistula. Another problem in the GIT وبالإسوفاجس هو GERD Gastroesophageal Reflux Disease سموها جيرد. يعني أنا دا بروبلم باللي إحنا بالجي آي تي قسمت لكم أول ما أخذت لكم إسوفيغاس شنو تكون جزء أبنورماليز والأنذر ديزيز associated والإسوفيغاس الستوما كما وضحت لكم والإنتستين. إن شاء الله اليوم ناخذ لكم الإسوفيغاس والستومك. الأنذر بروبلم الإسوفيغاس هو الجاستروإسوفيجيال ريفلكس ديزيز يسموها جيرد. Definition of the gastroesophageal reflex signifies the retrograde movement of gastric content across the lower esophageal sphincter into esophagus. يعني شنو هي retrograde movement من lower esophageal of gastric content across the lower esophageal sphincter into esophagus يكون الحركة retrograde. Infant reflux become evident in first few months of life and resolve in most by 12 months and nearly all by 24 months. يعني يكون بالبداية الإنفانت يعني ممكن يكون evident of GERD بالfirst few months وresolve تقريبا بال12 يعني بال1 to 2 و completely بال2 years. الdiagnosis of the GERD أول although history من الhistory and physical examination
second يعني by test esophageal pH monitoring والاندوسكوبي. الاندوسكوبي important allow the diagnosis of erosive esophagitis يعطينا الكومبليكيشن لأني complication of the such as structure esophageal وفينا esophageal biopsy may be diagnosed histological reflux esophagitis. Important diagnosis لما يجيكم diagnosis of case of GERD by the history and by the test يعني investigation by esophageal pH monitoring الاندوسكوب هنا ايش راح يفيدنا أول شي diagnosis إذا erosive esophagitis إذا أكو any complications such as structure with three benefit of endoscopy راح يسحب لنا endoscopy and esophageal biopsy to diagnose the histological reflux esophagitis. المانجمنت of the GERD عندنا two أما يكون لنا conservative or surgery. Conservative therapy and lifestyle modification form and foundation of the GERD therapy. Conservative كلنا أول شي normalization of the feeding technique. أهم شي إحنا لما يجينا patient with GERD أول شي normalization of feeding technique نشوف إيش قدر شلون تحضر الحليب الطريقة يعني التكنيك الفوليوم والفريكونسي إحنا normalization لا abnormal ننصحها للمذر. أهم شي طريقة مالت الفيدنج كل مرات هي الفيدنج التكنيك الفوليوم اوف ذا فيدنج هي المشكله يعني ما احنا مو عندنا مشكله بالاسوفيجاس لا بالفيدنج. هاي فيرست مانجمنت. الشيء الثاني thickening the formula. thickening the formula by added the cereal rice cereal يعني نضيف عليه فوح التمن or starch نشا يعني teaspoon for each of the formula result in the fewer regurgitation episode. يعني أول ما إحنا إذا any abnormal يعني defect in technique of volume of frequency of feeding أهم شيء normalization. الشيء الثاني نسوي thickening of formula by added the rice cereal أو starch نضيف نشا كل أوس كل رقم نضيف له خشوقة مال الشاي على مود نسوي thickening of formula. ما فادن هذا بهاي الحالة شو نسوي شورت ترايل اوف نغير الحليب يعني نعطيه هايبو اليرجيك دايت يسمونه انتي ريجurgitation فورم يكون لنا هايبو اليرجيك دايت can be used to exclude milk or soy protein allergy before start of treatment. احنا عندنا line of management of GERD يكون لنا step by step. الفيرست normalization of feeding technique volume and frequency. الشيء الثاني هو thickening of formula. الشيء الثالث change of milk. نعطي short trial of hypoallergenic diet. ممكن احنا نتوقع to exclude milk or soy protein allergy before start of pharmacotherapy. هاي البوزيشن احنا عندنا هنا هاي close اللور esophageal sphincter. هنا لما يكون لنا هاي close lower esophageal sphincter بينما لما يصير regurgitation معناه شنو هاي open اللور esophageal sphincter بحيث الجاسترو كونتنت راح تجينا من اللور تعبر لنا يعني من الستومك اللور تعبر لنا للإسوفيغاس. هاي المشكلة مالت الجلد. هاي هنا الوضعيات هاي هنا الوضعية الصحيحة احنا قلنا اوف جيرد المفروض احنا نرفع مو بس نرفع الراس. هاي خطأ الطريقة مو بس نرفع الراس نرفع هو البيد. هاي الطريقة هو صحيح. الهيد والنيك والجيس يعني شنو البيد هو نرفع الفراش مو نخليه سادة مخدة تحت راسه خطأ لأن بعدين راح نوصل the condition. هاي الطريقة خطأ. احنا لما ننيمه upon position إذا جيرد هاي worsen the condition. السوباين هم خطأ ومالت بس أرفع الهيد راح يسوي لنا abdominal flexion worsen the condition. لذلك عندنا أهم شي لما البيشنت عنده جيرد أهم شي أنصح الأم بأن هي ترفع لنا الفراش مو بس الراس الخنية وسادة لا أو الفراش كله. شوف هنا ترفعه كله مو بس وسادة تخلينا تحت الراس. عندنا احنا قلنا المانجمنت اوف جيرد. اول شيء اللايف ستايلينج
by the يعني a proper technique of volume or frequency of feeding, thickening of the milk, or the high malfatti change the milk to the hypoallergenic milk. الأنذر هو by positional measure. أهم شيء كنا بالpositional. Head elevation should utilize elevation of the head of the bed. يعني الأفضل أني أرفع السرير مالت الهيد أو من أخليه سادة أرفع عنا الهيد and the neck with chest rather than the excess pillows to avoid the abnormal reflection and compression that may worsen the reflex. طب شوي راوتكم الصورة. هذا سويتهم كلهن لايف ستايلينج وال conservative treatment. إذا no benefit إلا بهاي الحالة أحول للتريتمنت يعني pharmacotherapy. Pharmacotherapy is directed at ameliorating the acidity of the gastric content يعني أهم شيء ameliorating of acidity gastric content أو at promoting their movement. أما يعني نأثر على pH of the gastric content أو نساعد their promoting their movement. important therapy نستخدم الميديكيشن هو الانتي أسيد. Anti-acid are the most commonly used anti-reflux therapy. لكن avoid the long-term regular use of anti-acid cannot be recommended because the side effect. الانتي-acid إذا يحتوي على مغنيسيوم ونستخدمه for long term راح يسوي لنا diarrhea. وإذا يحتوي على الألمنيوم راح يكون لنا constipation. ذات راح نستخدم anti-acid but not recommended for long term. لأن إذا for long term راح تجيب لنا side effect of diarrhea or constipation. another medication هو histamine 2 receptor antagonist اللي هو cimetidine or ranitidine are widely used anti-secretory or anti-secretory agent. another الدرج هو بروتون بوم inhibitor. البروتون بوم inhibitor قصده امبرازول لانسوبرازول أو بانتوبرازول. يعني الموجود بروتون بوم inhibitor امبرازول لانسوبرازول أو بانتوبرازول. provide a most potent anti-reflux effect by blocking the HK-ATPase channel of the final common pathway of gastric acid secretion. Another medication هو prokinetic agent include metoclopramide والدوبامين antagonist أو بيثانثول أو الأنتي-allergic سيميثيكون clonogenic agent أو erythromycin هو الموتيلين receptor agonist. Most of these increase يعني medication البروكاينيتيك agent راح يسوي increase lower esophageal sphincter pressure, some improve gastric emptying or esophageal clearance. لحد الآن احنا وين conservative and يعني لما يجيكم question treatment of GERD أو إذا diagnosis of the GERD by history investigation أو ممكن يجيكم management of case of the GERD. لما management تحكون عن الهيستوري والinvestigation and التريتمنت. لما يجيكم only treatment of the case of the GERD تقسموها 3 part. الفيرست بار هو الكونسرفتيف and lifestyle management عرفناهم by normalization of يعني التكنيك والفوليوم والفrequency if abnormal, second thickening أو change to the change يعني الملك الفورمولا to the anti-regurgitation formula اللي hypoallergenic protein milk. another conservative by the position of the patient. هذا first part. السكند بارت نبدي الفارماكولوجيكال يعني تريتمنت أما يكون لنا أنتي أسيد أو هيستامين 2 ريسبتور أنتاغونست أو بروتون بومب إنهبيتور بروكاينتيك. هاي التريتمنت. اللاست والديفينيتيف دايجنوسيس يعني اللاست مانجمنت اوف ذا جيرد هو السيرجري. السيرجري راح تكون لنا لاست لاين اوف تريتمنت. لما تحكون عن التريتمنت لازم ستيب باي ستيب. اول ما تكون كونسرفتيف ولايف ستايلينج البوزيشن الدرج اذا ما فاتنا اخر شيء اللي نبدي بالسيرجري. Usually fundoplication is effective therapy يمتى احنا نستخدمها for intractable GERD in children. The surgeon reinforces the lower esophageal sphincter by rubbing the top of patient's stomach around it
إذا شوفوا هاي يسمونها Nissen fundoplication surgery، وهاي نستخدمها for intractable GERD in children. واضح؟ لحد الآن احنا شو أخذنا بالجي اي تي؟ أخذنا الإسوفيغاس. الإسوفيغاس احنا عندنا مشكلتين. أول شيء إذا congenital esophagus problem قلنا هي الموست common هو esophageal atresia. الموست common of the esophageal atresia لما يكون لنا الاتريزيا بالproximal part of the esophagus والتريكيا ممكن يجيكم MCQ أو true false، وبالlower part يكون tracheal esophageal هاي بالديستال part وعندنا many form. المانجمنت اوف يكون لنا هو باي سيرجري definitive diagnosis of tracheoesophageal fistula. احنا اول ما نسوي المينتنس اوف ذا اير واي والبون بوزيشن الافضل نخلي النيم الطفل على وجهه، والديفينيتيف هو باي ذا سيرجري. another problem in the esophagus هو الجيرد. الجيرد يكون لنا more prominent بالfirst few months of month، وممكن resolve بال1 year to 2 year من 1 to 2 years يعني when they reinforce of the lower esophageal sphincter. التريتمنت راح يكون 3 line of treatment. أما لايف يعني conservative لايف ستايل change البوزيشن من ضمنها يعني أما يكون لنا طريقة الملك يعني التكنيك والفوليوم thickening of formula and change if no benefit نحول change ملك to the anti-regurgitation form. البوزيشن of the patient، وأهم شيء نرفع عنا الهيد يعني الهيد of the bed، مو بس أخلي pulse under the head of the baby لا، إنما I worsen the condition لا، الهيد كله بحيث يرفع الهيد والنيك والchest كل of the baby. إذا ما فادت لنا ننطي الميديكيشن أما أنتي أسيد أو يعني سيميتيدين أو نيتيدين أو بوتون بوم إنهبيتور أو كاينيتيك. ما فات هذا كله آخر شيء for interactable cases ننطي هو definitive هو يكون لنا الفونتيبليكيشن by the surgeon. لحد الآن خلصنا إسوفيغاس. بدينا محاضرة الجي اي تي. أول شيء إسوفيغاس جبت لكم أهم شيء هو بالإسوفيغاس الجيرد والcongenital anomalies والtracheoesophageal fistula والesophageal atresia. Another part of GIT هو الستومك and intestine. إن شاء الله اليوم بس أحكي لكم عن الستومك والباقي نكملهم عن الأسبوع الجاي. عندنا بالستومك المشكلة إحنا peptic ulcer disease important. Peptic ulcer disease the end result of inflammation caused by imbalance by cytoprotective and cytotoxic factor. نحن يعني البيبتيك هو end result of inflammation caused by imbalance between cytoprotective and cytotoxic factor in stomach and duodenum, manifest with very degree of gastritis or frank ulceration. The pathogenesis of peptic ulcer disease is vectorial, but the final common pathway for development of ulcer is يعني احنا عندنا common final common pathway for development of ulcer is the action of acid and pepsin-laden content of stomach on the gastric and duodenal mucosa and inability of a mucosal defense mechanism to allay this effect. High important our final common pathway for development of the ulcer. deep mucosal lesion يعني احنا definition of peptic ulcer هي عبارة عن deep mucosal lesion that disrupt the muscularized mucosa of gastric or duodenal wall نسميها peptic ulcer. The presenting symptom of peptic ulcer disease vary with age of the patient. Hematemesis or medina is reported up to half of the patient with peptic ulcer disease. نسأل أهم شيء قلنا بالاستومك جبت لكم peptic ulcer. School-age children and adults more commonly present with epigastric pain and mucosal presentation. يعني احنا عندنا presentation vary with the age of patient. عندنا بالschool age with adolescent راح يكون لنا epigastric pain and nausea. Presentation generally seen also in the adult. يعني presentation of peptic ulcer in the school age children and the adolescent same presentation in the adult. The classical symptom of peptic ulceration or epigastric pain elevated by ingestion of the food.
is present only in minority of children. يعني احنا عندنا نعرف الكلاسيكال symptom of peptic ulcer هو الابيجاستريك pain relief by ingestion of the food, but in the children present only in minority of the children. Many pediatric patients present with poorly localized abdominal pain which may be peri-umbilical. الأغلب يجون peri-umbilical يعني not poorly localized abdominal pain. Helicobacter pylori infection play important role in peptic ulcer. يعني احنا عندنا many cause أو يعني etiological cause for development of peptic ulcer هو Helicobacter pylori يعني H. pylori infection. Diagnosis of H. pylori infection important. يعني define short essay write about diagnosis of H. pylori infection. ال H. pylori infection عندنا اثنين two tests أما serological أو by endoscopy. نيجي الآن serological assay using validated immunoglobulin G antibody detection or 13C urea breath test or stool antigen test size by serological as test for diagnosis of H. pylori by validated immunoglobulin G antigen antibody detection or 13C urea breath test or stool antigen test. Another diagnosed by the endoscopy, upper endoscopy. The range of endoscopic finding in children with H. pylori varies from being grossly normal ممكن احنا يكون لنا grossly normal to the presence of non-specific gastritis or ulcer. Important diagnosis of H. pylori infection. Important يعني to treatment of the أو eradication of the H. pylori لازم احنا عندنا triple antibiotic. Important question. The short يعني ممكن write short notes about optimum regime of eradication of H. pylori infection. احنا قلنا important أما diagnosis of H. pylori or treatment of H. pylori infection. ال H. pylori infection use of proton pump inhibitor امبرازول قبل شوي قلنا يعني proton pump inhibitor in combination with clarithromycin and amoxicillin or metronidazole. يعني أما نستخدم proton pump inhibitor clarithromycin amoxicillin or metronidazole. يعني الأموكسيلين الكلاريثرومايسين نستخدمها amoxicillin or metronidazole for 2 weeks is a well-tolerated and recommended triple therapy. important يعني proton pump inhibitor important عندنا الكلاريثرومايسين and لو الأموكسيلين أو الميترونيدازول ونستخدمها for 2 weeks as the triple therapy. هنا جبت لكم picture كذا تشوفون هاي الألسر بيبتيك ألسر شلون صار destruct of الاريا in the stomach. هذا ال H. pylori هاي البكتيريا H. pylori بكتيريا. الآن محاضرات الجي اي تي. محاضرة الجي اي تي اليوم جبت لكم بس على الاسوفيغاس وستومك. ان شاء الله على الاسبوع الجاي اكمل لكم البايلوريك ستينوسيس اند انتستين. موفقين ان شاء الله.